সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায়। রাজনীতির ডামাডোল থেকে আমরা আজকে বেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে আমাদেরকে আহত করেছে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছে। আমরা জানি যে বিশ্বজুড়েই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা পারিবারিক নির্যাতন ভয়ঙ্কর বা প্রকোপ আকার ধারণ করছে। সেটার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কিন্তু যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে ভয়াবহতা, সেটা আমাদের আগে ধারণা ছিল যে বাঙালি কমিউনিটিতে হয়তো এর ভয়াবহতা অতটা প্রকোপ নয়, কিন্তু যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে সাম্প্রতিক যে দুটো ঘটনায় আমরা দুজন বাঙালি নারীকে হত্যা করা হয়েছে, একজনের তাদের স্বামী, একটি ঘটনায় তার স্বামীকে দায়ী করা হয়েছে, অন্য ঘটনায় তার প্রাক্তন স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বা তাকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো আমাদেরকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছে এবং সেজন্যই আমরা আজকের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং তার ভয়াবহতা অবশ্যই রয়েছে, তার প্রকোপ ফ্যামিলির উপরে, আমাদের পরিবারের উপরে, সন্তানদের উপরে। কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে প্যানেলে এসছেন, আমি শুরু করছি আমার ডান দিক থেকে, যেটা মাসুদ আহমেদ, কনসালটেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং অবশ্যই একজন এক্সপার্ট ইন টার্মস অফ ফ্যামিলি সাপোর্ট এবং ফ্যামিলি ইস্যুস। ধন্যবাদ মাসুদ ভাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার ডান পাশে রয়েছেন ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, তিনি অবশ্যই ফ্যামিলি ল করছেন এবং আমাদের আজকে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরীর কাছে যে এই বিষয়টির আইনি দিকটিও তিনি আমাদেরকে তুলে ধরবেন এবং আমাদের এই আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন। ধন্যবাদ ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবং একেবারে আমার বাঁয়ে রয়েছেন শাহিনা চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এবং শাহিনা বেশ কিছুদিন ধরে উইমেন্স ভয়েস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস, সচেতনতা তৈরির কাজ করে যাচ্ছেন একনিষ্ঠভাবে এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা শাহিনা আপনার কাছে to join us as a panel member. ওয়ালাইকুম সালাম। এবং আমরা চেষ্টা করব আজকে কিছু ভিকটিমদেরকে আমাদের সঙ্গে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিমদেরকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে, তাদের অভিজ্ঞতার কথা, তাদের কষ্টের কথা, তাদের অসহায়ত্বের কথা আমরা জানতে চাই, যাতে করে আমাদের অ্যাওয়ারনেস রেইজের ব্যাপারে আরো সুবিধা হয়। আমি শুরু করতে চাই জনাব মাসুদ আহমেদ আপনাকে দিয়ে। অবশ্যই আপনি আপনার পেশাগত অবস্থান থেকে, ইউ হ্যাভ বিন আ সোশ্যাল ওয়ার্কার ফর আ লং টাইম, আপনি দেখছেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইম্প্যাক্ট ভিকটিমের উপরে। আমরা সাধারণত অ্যাডাল্ট ভিকটিম নিয়ে আজকে আলোচনা করছি, কিন্তু আমরা যদিও অ্যাডাল্ট ভিকটিম নিয়ে কথা বলি, বাচ্চারাও কিন্তু একইভাবে সমপরিমাণ মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছেন। তো একেবারে শুরুতে আপনি যদি আমাদেরকে একটু আউটলাইন দেন যে from your professional perspective, how concerning this issue has been. Yeah, domestic violence is not a issue limited to one particular community. It's a universal phenomenon. It's happening in all communities. And what we see is that the first victims are actually the children, because they are helpless, they can't do anything about it, and they are dependent entirely on the adults around them. So it has a huge impact on children's emotional well-being, and in their later life it affects them so significantly. Specialists, there are so many research papers on this issue which shows that it leaves a scar in the minds of these youngsters. So there is a real concern about that, but obviously even adults find themselves helpless. So most of the time women are the victims, but of course sometimes it happens the other way around as well. And whenever we come across situations, in fact coincidentally today I did two court reports. মাসুদ ভাই, আই এক্সট্রিমলি সরি, আমাদেরকে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর ফিরে আসছি আমরা আলোচনায়। দর্শক, ফেসবুক লাইভেও আমাদের এই আলোচনা, অবশ্যই এই প্রোগ্রাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আলোচনা সরাসরি ফেসবুকের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারবেন কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে। ফিরে আসছি খুব ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতার বিষয় হিসেবে আমরা আজকে কথা বলছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং তার প্রভাব পরিবারের উপরে, সন্তানদের উপরে, অবশ্যই ভিকটিমদের উপরে, এবং সেক্ষেত্রে ভিকটিম হতে পারে পুরুষ, ভিকটিম হতে পারে একজন মহিলা। বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার আগে কনসালটেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার মাসুদ আহমেদ তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি এই পেশায় আছেন। মাসুদ ভাই, অবভিয়াসলি অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, যে আমাদের কিন্তু একটা ধারণা আছে, একটা মিথ অবশ্যই, যে বাঙালি কমিউনিটিতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কম হয়, কিংবা বাঙালি কমিউনিটিতে আমাদের সহ্য শক্তি অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে রিপোর্টিংটা অনেক কম হয়, কিংবা বাঙালি মহিলাদের আমরা সেভাবে করে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সকে চিহ্নিত করতে পারি না, রিপোর্ট করি না, বা তুলে ধরবার সাহস পাই না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি বলছিলেন যে ভিকটিম হয়তো সবচেয়ে বড় ভিকটিম হচ্ছে আমাদের সন্তানরা বা শিশুরা, কারণ তাদের পক্ষে বাবা মায়ের মধ্যে ভায়োলেন্স বা বাবা মায়ের মধ্যে মানসিক, শারীরিক কিংবা যৌন নির্যাতনের শিকার তারা সেটা অবজার্ভও করছেন অনেক সময়, কিন্তু সেটা সেভাবে রিপোর্টিং করা, সেটা সেভাবে বলার শক্তি হয়তো তাদের থাকে না। তো সেক্ষেত্রে তাদের এক্সপোজারটা আরো বেশি ভয়াবহ হতে পারে। তো আপনার প্রফেশনাল ওপিনিয়ন কি, যে কেন বা ইম্প্যাক্ট কি ধরনের আমরা দেখে থাকি ভিকটিমের উপরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাচ্চাদের উপরে? Well, I think the impact is so significant, which is what I was explaining. And in fact, sometimes I do come across families where people try to minimize, and sometimes people also don't realize the impact of it. So tomorrow I'll be doing a mediation where there are 3 children involved, 3 young children involved. But the parents, as far as I know, are always at each other's throat. They're arguing, and sometimes even fighting. So when that happens, they think that because the children are in the other room, nothing will happen and they'll be okay, they're safe. But they're hearing all the emotions, all the commotions, and they're part of it and they're connected. And most of the time, if they're not watching but they're hearing, then they're even more affected. So we need to really take this issue seriously. The emotional impact of domestic violence, domestic abuse, sometimes degrading behavior, undermining. If the husband is undermining the wife, or the wife is constantly undermining the husband, or whoever it is, when this goes on in the family, it affects other people. And of course, there's something called self-esteem. If you're insulting someone continuously, if you're undermining someone continuously, then you're affecting their self-esteem. And this is really harmful for individuals. And we all need to work together to if we want to raise children, we have to work together in a way that really shows that we're cooperating, we're together, and we are giving them a clear vision for the future. Absolutely, as a teamwork, na? Teamwork, yeah. Shahina, obviously you have been a community activist for a long time, and you have been working tirelessly to raise awareness about this issue. As I was saying at the beginning, that we have seen 2 recent incidents where 2 female victims were murdered. Obviously, there are more, but I'm just, bringing reference to these 2 very recent cases where we were really horrified. A very recent case where the woman was actually murdered and then thrown into a suitcase, and then the suitcase was thrown into River Thames. Obviously, there was significant violence, but what I would like you to start with is that we have got again a misconception that domestic violence can only be fighting or violence between couples, but there are other means of domestic abuse that could be physical, obviously physical, that could be emotional, that could be sexual. So what has been your experience in terms of working with this, obviously a significant number of victims? What have you been seeing as impact, or what exactly is the scale of what you're seeing in terms of domestic violence in our community? From my experience, I'd say we always hear the end result, how someone's been murdered, how someone's separated, how someone's marriage is broken down. It's a broken society. What my campaign is, how can we resolve that, or how can we prevent that? My biggest campaign is how we can prevent that. We know that domestic violence comes in many forms to many people of all gender, all race,
all age, and it can happen to anyone, and it can happen to a man or a woman. These stem from a brutal cause within the family, and I always maintain in every press conference I've gone to or the conversations I have with any professional that these stem from either a financial issue or something which is in disagreement between the partners, and from that it keeps on escalating. My campaign to everyone, and my, from my research and the work that I've been doing independently as a separate entity to everyone, like I'm not an organisation, I'm just a Facebook page called Women's Voice, Shahina Choudhury's Women's Voice. So throughout the campaigning, what I've been saying is that we must, at a community level, we must have a hub, a one-stop hub that will be able to cater for all our Bangladeshi, specifically Bangladeshi families. I do focus on women because of the number of murders that have happened. And what I say is that these escalate from finance, from isolation, so the husband goes to work, the wife is suffering but mental health is a sync with that. It escalates, it's a domino effect. So if something happens, the struggle becomes that it manifests into mental health. Mental health doesn't come first. The problem comes first. And then when you are not able to find a solution to the problem, then you have mental health. That escalates. The domestic violence within the homes escalate. What we haven't got is something that the families can go to. When I say domestic violence, I want to make this very clear. All the brothers out there think that the women who come under Women's Voice tag are coming to say the women are victims. I'm saying no, everyone who is suffering, they need help. And as a family, and this hub, the one-stop hub, should be there under one roof, and it shouldn't be a sea of places that they should have to go to. Because at the moment, if someone is in need of any help, I mean, there are services available. They don't deal as a preventative measure. Isolation, isn't it's it? in isolation. They're not sync with the GP. They're not in sync with the cultural element, the religious elements. They're not respecting, or they don't have enough knowledge to deal with our culture or our religious requirements to accommodate us. So obviously, within the family, if there is a problem, they don't like to go to families because it can escalate, because the wife's side will take their family side, or the family will come and stick up for her and not the husband, or husband vice versa. So we want to. Or sometimes families do say to victims, just accept it, because you're now married. What else can you do? Just accept your fate. Yes, and majority of the wife's side say that mainly. It'll be shame, stigma, don't talk like that. You have to live for the sake of the children, and this is our nature, this is our culture. We've always learned to tolerate these things, but there has to be a change. If you want to bring change, there has to be a hub where there's impartial help, there has to be unconditionally, and there has to be awareness. Not just the awareness. Awareness doesn't bring change. There has to be a place they can go to, and in that hub. We'll come back to you. আমাদের সঙ্গে হয়তো একজন যুক্ত হয়েছেন, আমি চেক করে নিচ্ছি যে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সঙ্গে একজন ভিকটিমকে যুক্ত করবার জন্য। তারেক ভাই, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি, আইনগত দিক থেকে কি ধরনের সাহায্য রয়েছে? আইন, পলিসি, কোর্ট কি ধরনের সাহায্য দিতে পারে একজন ভিকটিমকে? ধন্যবাদ। প্রথমত আইনগত অনেক ফেসিলিটিস রয়েছে, যেটা হচ্ছে কি আমরা নলেজ নাই, আমাদের অ্যাক্সেস নাই, অ্যাক্সেস নিতে চাই না, টু রিলাক্টেন্ট, কালচারাল একটা প্রেজুডিস আছে, এরপরে সোশ্যাল কিছু স্টিগমা আছে, অনেক ধরনের প্রবলেম আছে, যার ফলে আমরা অ্যাক্সেসগুলো নেই। লিগ্যাল ক্ষেত্রে মনে করেন এনিথিং আপনার প্রথমত জানতে হবে আমি আসলেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম কিনা, আমাকে ভিকটিম বানানো হচ্ছে কিনা। আমরা অনেকেই বুঝি না, ভিকটিম হয়ে বসে আছি, এটা একটা ফ্যাক্টর। জানতে হবে আমার রাইটটা কি, আমরা রাইটটা জানি না, মনে করি এটা আমাদের ফেইট। কিন্তু আপনি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে হতে পারে আপনাকে ফাইন্যান্সিয়ালি কন্ট্রোলিং করা হচ্ছে, ইমোশনালি কন্ট্রোলিং করা হচ্ছে, তারপরে আপনাকে শুধুমাত্র আপনাকে মারলেই যে হবে সেরকম না, আপনাকে আপনার কার সঙ্গে কথা বলবেন, কার সঙ্গে কথা বলবেন না সেটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে। আপনার আসার সময় এখানে বিশেষ করে যেটা হয়, আপনার যারা মাইগ্রেট হয়ে স্পাউস হয়ে এখানে যারা আসে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরাও আছে, তারাই মোস্টলি ভিকটিম হয়। আমরা যারা ডিল করি লয়ার হিসাবে,
সেই হিসেবে আমি ক্রস কোয়ালিফাইড ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার। আমি আইরানের সলিসিটার্স ফার্ম অ্যান্ড মানে ফ্যামিলি লয়ের অনেকগুলো কেস আমি করেছি। সেই ক্ষেত্রে মূলত ল হচ্ছে যে আপনার সব জায়গায় আছে, কোর্টে যান, ইমিডিয়েট কোনো ফিস দরকার পড়ে না। আপনি 40 ঘন্টা মানে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে কোর্টেটাকে মানে ইয়ে করবে। অনেক সময় দিনে দিন 3 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে যাবেন, সকাল 9টার সময় যাবেন, 12টার মধ্যে অর্ডার হয়ে যাবে আপনাকে। নতুন যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে বিলটা পাশ করা হচ্ছে, যেখানে পুলিশ অ্যাকচুয়ালি প্রসিকিউট করতে পারবে পারপিট্রেটরকে যখন ভিকটিম যদিও কেস না আনতে চায়। অনেক সময় আমরা ভিকটিমের উপরে প্রেশার দেওয়া হয় যে, বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটি, সব কমিউনিটিতে আছে, তবে হয়তো প্রেশার দেওয়া হয় যে ঠিক আছে একবার করেছে দরকার নেই, চার্জ করার দরকার নেই, এটা কমিউনিটিতে একটা স্টিগমা, কিংবা বাচ্চাদের জন্য মুশকিল। তো সেক্ষেত্রে নতুন বিলটি সাহায্য করবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পুরাতনটাও কাজে আসবে। মূল কথা হচ্ছে যে আমরা একটা দেশ থেকে আসার পরে যেটা হয় যে আমি মনে হয় ইলিগেল হয়ে যাব, হ্যাঁ, এইটা একটা। আমাকে মনে হয় দেশে ফেরত যেতে হবে। এই দুইটা ভয় বিশাল কাজ করে। কারণ আপনি মনে করেন কেউ দেশ থেকে আসলে বাবা মারা যেরকম চায় সেরকম যিনি আসলেন তিনিও মনে করেন যে এখানে আমি যাব কোথায়। এই যে একটা ফিলিংস, এটা বিশাল একটা প্রবলেম। কেউ যদি জানে যে এটা মানে আমাকে দেশে পাঠানো হবে না, রিয়েলি ভিকটিম, এটা সবাইকে জানতে হবে। এই মেসেজটা সকলে জানে না, কিংবা এই মেসেজটা হয়তো তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় যেটা হয় মেসেজটা ব্যবহার যদি করাও হয়, সেই ক্ষেত্রে যে এরিতেম আপনাকে সে জানতে হবে যে ইয়েস, আমি যদি 999 কল করি, হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে আমি বলতে পারবো, বলতে হলে আমার যেসব প্রবলেম রয়েছে আমাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার হেল্প করবে, হ্যাঁ, আমাকে জিপিতে গেলে হেল্প করবে। কিন্তু দেখা গেছে যারা মানে এই ধরনের মানে পারপেট্রেটর যারা, তাকে জিপিতে তাকে জয়েন করতে দেয় না, শুরু থেকেই জয়েন করতে দেয় না। আরেকটা বিষয় সোশ্যাল যেটা বললাম প্রবলেম থেকে ক্রিয়েট হয় মূল মিসম্যাচ, হ্যাঁ, এই যে আমার ভাতিজাকে আমার ভাতিজির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিব, আমার মেয়েকে দিয়ে দিব, এটা কিন্তু বিশাল একটা মিসম্যাচ। আর আমরা যেটা করি আর কি, এটার আমি বলছি ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণগুলো কি হতে পারে। আমরা কখনোই জাজ করি না আমার ছেলেটাকে বিয়ে করতে চায় কিনা বাংলাদেশে, আমার মেয়েটা বাংলাদেশে বিয়ে করতে চায় কিনা, আমার ছেলের এখানে কোনো এফআইআর আছে কিনা, ছেলে কি মা বাবাকে খুশি করতে চাচ্ছে না সে নিজ থেকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। এই যেগুলি মানে চাপিয়ে দেওয়া অপিনিয়ন, যেটা যে বাচ্চা এখানে বড় হয়েছে সে কিভাবে হুট করে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করবে, এটা একটা ভেবে দেখার বিষয়। আরেকটা বিষয় রয়েছে, অনেকগুলো কারণ হয়ে থাকে। আমরা অনেকেই হাইড করি যে আমার ছেলে বা আমার মেয়ে এখানে ডিজেবল, অথবা দেখা গেল আমার ছেলে এখানে ড্রাগ অ্যাডিক্ট, অথবা আপনার সেক্সুয়াল অফেন্ডার রেজিস্টারে তার নাম আছে। সব কিছু গোপন করে আমরা বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিই। এই ছেলেটা কি করবে না করবে, যিনি বাংলাদেশে বিয়ে দিলেন কেউ খোঁজখবর রাখেন না। এখানে আসার পরে এই প্রবলেমটা সিরিয়াসলি হয়, এবং এটা আস্তে আস্তে যিনি আসলেন তুমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয়ে যান। অনেকেই মনে করেন যে 2 বছর পরে আমরা বাকিটা করব, হ্যাঁ, অনেকেই জোর করে মানে নিয়ে আসেন। এগুলি অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। এইগুলি যদি এক কথায় বলি, আমরা ওয়েল এডুকেটেড যদি না করি, বিশেষ করে লয়ের ব্যাপারে, রাইটের ব্যাপারে, এই ভিক্টিমাইজেশনটা থাকবেই। আর এখানে যারা গার্জিয়ান আছে তাদেরকে ভালো রুল প্লে করতে হবে। আর বাংলাদেশ যেন মনে না করা হয় যে বিলেতে বিয়ে দিলেই মেয়ে ভেস্তে চলে আসবে। এই বিষয়গুলো আমাদের দেখা দরকার। এরপরে আরও রয়েছে, আমি যদি বলি যে এখানে আসার পরে দেখা গেল 20 বছর 30 বছর সংসার করে ফেলছে, এই ভদ্র মহিলাও কিন্তু ভিক্টিমাইজ হচ্ছে। এই মহিলা তার রাইট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার নামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার নামে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, তার নামে ক্রেডিট কার্ড নেওয়া হচ্ছে, সে জানে না, তখন সেপারেট হয়ে গেছে, তার উপরে প্রেশার পড়তেছে, তার ক্রেডিট রেটিং বাদ হচ্ছে, তার মর্গেজ, অনেক সময় মর্গেজ পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হয়, সে মর্গেজ পেমেন্টের ডেটটা জানে না। তো দেখা গেছে অনেক সময় দেখা যায় যে মর্গেজ কোন দিন যায়, কয় টাকা যায়, কার নামে আছে, কোনো কিছু নাই। এই যে পাইকারি হারে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমেও কিন্তু ভিক্টিমাইজ করা হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, আরেকটা জিনিস করি, যে ফ্যামিলিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে যেটা উনি বলছেন যে বাচ্চারা ভিকটিম হয়, বাচ্চারা অনেক সময় যখন একটু বড় হয়ে যায়, মা বাবার যখন একটু প্রবলেম হয়, তারাও কিন্তু নিজেরা একে অপরের বিরুদ্ধে ইউজ করে। কেউ দেখা গেলে যদি মা একটু ভালোবাসেন বাচ্চাকে, সে মায়ের পক্ষ নেই, সে বাবার পক্ষ নেই, একসময় সেও একটা প্রবলেমের মধ্যে হয়ে যায়। এমনও দেখা গেছে মা বাবা যদি মানে
সে ছোট সময় থেকে দেখছে বাবা মাকে মারতেছেন, ধরতেছেন, এরকম করছেন, বড় হওয়ার পরে এটা নাইটমেয়ারের মতো রূপ নেয়। সেও অনেক সময় দেখা যায় যে বায়োপোলার ডিজিজ বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম কিংবা সেও একজন পারপিট্রেটর হয়ে যেতে হয়ে পারে। যায়, অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। যেটা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে মানুষের রাইট, মানুষ জানে না কখন কল করতে হবে, কল করলে যে তার মানে কোনো প্রবলেম হবে না, সে এখানে হেল্প পাবে এবং তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে প্রবলেম হবে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার মিসইউজও ধন্যবাদ হয়। তারেক ভাই, অবশ্যই আপনি একজন আইনজীবীর পার্সপেক্টিভ থেকে মানুষের আইন সম্পর্কে সচেতনতার কথা বলেছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা একজন যখন ভিকটিম হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে, যেটা মাসুদ ভাই আপনি বলেছেন যে পারপিট্রেটর সবচেয়ে প্রথমে যে এই কাজটি করেন যে ভিকটিমের আত্মবিশ্বাসটিকে ভেঙে দেয়া হয়, এবং সেই আত্মবিশ্বাসটিকে ভেঙে দেওয়ার ফলে ভিকটিম আর কখনোই উঠে দাঁড়াবার সাহস পায় না, শক্তি পায় না। আমাদের সঙ্গে একজন ভিকটিম যুক্ত হয়েছেন, আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সোনিয়ার কাছে যে তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। হয়তো আমরা তার সঙ্গে ক্যামেরার মাধ্যমে কথা বলতে পারবো না, শুধুমাত্র তার সঙ্গে কথা বলবো। সোনিয়া, ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। Assalamu alaikum. সোনিয়া, ক্যান ইউ হিয়ার আস? Hello? জি, আমরা শুনতে পাই। ক্যান ইউ হিয়ার আস সোনিয়া? Yes. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Sonia. Wa alaikum salam. We are really. Hello. Hello? Yeah, we can hear you, Sonia. Can you speak up a bit, please, because the sound is quite low. Sonia, can you speak? Start saying what you want to say. Hello? Hi, Sonia. Hi, Sonia. Just want to say that. Would you be able to share your experience? Because obviously in the panel, people, we've got a couple of experts here, but they have spoken from their professional perspective. I would like to hear about your personal experience, if you could share with us. Sonia, can you hear us? Hello? Hi, we can hear you, Sonia. Yeah. Hello? আমি বাংলায় বললে ঠিক আছে? আমি হ্যাঁ একটু হ্যাঁ, বাংলা বললে ইংলিশ- ঠিক আছে সোনিয়া, আপনি বলুন, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আসলে আমি গ্রামের একটা সাধারণ মেয়ে ছিলাম, পড়াশোনা করতেছিলাম, অনার্স 3rd ইয়ার পর্যন্ত পড়াশোনা করছি। পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারি নাই, বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিছে, বাইরে থাকে ছেলে, ভালো হবে ভবিষ্যৎ, এর জন্য বিয়ে দিয়ে দিছিল। তো এখানে আসার পর আমি খুব বিয়ের পরে প্রায় 2 বছর পর আমাকে আনে লন্ডনে। ইভেন লন্ডনে আসতে হয়, আমাকে নিয়ে আসে না, একা একা আমি বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করে লন্ডনে আসি। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি, বলুন। তারপর আমাকে অনেক বুলিং করা হতো, অনেক ইনসাল্ট করা হতো, আমার স্যালারি নিয়ে নেওয়া হতো, আমার সাথে অনেক টর্চার করা হতো। খুব আমার এখানে কেউ নাই, ফ্রেন্ড ফ্যামিলি এরকম কেউ ছিল না, যার কারণে কারোর সাথে এরকম শেয়ার করতে পারতাম না, ফ্যামিলি থেকে ওরকম সাপোর্ট ছিল না। তো খুবই টর্চার আমি সহ্য করছি। তারপর একটা সময় আমাকে বের করে দেয়, তারপর আমার ডিভোর্স হয়। তো আমার 2টা বাচ্চা, এখন আমি আসলে হোমলেস। আমি এভাবে স্ট্রাগল করতেছি 2টা বাচ্চা নিয়ে। আগে আমি যখন ফুল টাইম জব করতাম তখন আমার কোনো প্রবলেম ছিল না, আমাকে আর কয়েকজন মানুষ আমার পরিচিত হয়েছে, তারা আমাকে খুব পছন্দ করে, আদর করে। তো তাদের কাছে থাকতে বাচ্চা নিয়ে আমি সব জায়গায় থাকতে পারি না, কেউ আমাকে বাসাও দেয় না, কারণ আমি জব করি না, আমি টাকা নাই, আমার ইনকাম নাই মান্থলি, তারা বেনিফিট বাসা দেয় না, একসেপ্ট করে না, আমি কোথাও বাসাও পাচ্ছি না, আমি আমি বাচ্চা নিয়ে আমি স্ট্রাগল করতেছি। তো শাহিনা আপার কাছে আমি আসছি হেল্পের জন্য, উনি আমাকে যথেষ্ট হেল্প করার ট্রাই করতেছে, আমি খুবই খুবই কৃতজ্ঞ। শাহিনা, আপনি একটু লাইনে থাকেন, আমাদের এখানে সোশ্যাল ওয়ার্কার একজন আছেন, আমাদের একজন আইনজীবী আছেন, তারা আপনাকে যতটা সোনিয়া যতটা সম্ভব আপনাকে কিছু অ্যাডভাইস দেবার চেষ্টা করবেন, যাতে আপনি হয়তো কিছুটা সাহায্য পাবেন, আমার বিশ্বাস। তবে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এদেশে কিন্তু সাহায্য পাবার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং আপনি সাহায্য পাবেনও।
বাট আমি শুধুমাত্র সাহায্য জানতে হবে পাচ্ছি যে না। কার আমি কাছে যাবেন, আমি কিভাবে সাহায্যটি চাইবেন। দুইটা বাচ্চা নিয়ে খুবই খুবই স্ট্রাগল করতেছি। দুইটা, একটা হচ্ছে আমার দুইটা বাচ্চা খুব ছোট ছোট, খুবই ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা নিয়ে আমি খুবই স্ট্রাগল করতেছি। আমি আজকে অনেক দিন যাবত, আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তারা আমাকে হোটেলে রাখছে, হোটেলে না ভালো সার্ভিস ছিল। একজন প্রেগনেন্ট মানুষকে হোটেলে রাখছে না, ওখানে কুকিং ফ্যাসিলিটিস আছে না, লন্ড্রি ফ্যাসিলিটিস, কোনো কিছুই না। তাদেরকে আস্ক করলে তারা বলে আমরা জানি না, আমরা করতে পারবো না। জাস্ট মানে এভাবে স্ট্রাগল করছে। আমরা যারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে অ্যাবিউজ আছে, আমরা এটা চিন্তা করি যে না, এখানে হেল্প পাওয়া যায়, এর জন্য আমরা সাহস করে বেরিয়ে আসি। কিন্তু বের হওয়ার আসার পর যা অবস্থা হয়, তখন তো মনে হয় যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটাই ভালো ছিল। অ্যাটলিস্ট আমার থাকার ঘর ছিল, অ্যাটলিস্ট আমি খাইতে পারতাম, আমার আমার থাকা খাওয়ার একটা ছিল। হ্যাঁ, টর্চার হইতো, টর্চার না সহ্য করতে পারে বেরিয়েছে, বাট এখন যা সহ্য করতেছি তখন তো মনে হয় ওইটাই ভালো ছিল। এমন অবস্থা। এটা এটা আসলে খুব আনফেয়ার। আমাদের মতো নিরীহ যারা গ্রাম থেকে আসি, আমাদের মতো মেয়েদের জন্য অল্প বয়সে খুবই খুবই আনফেয়ার। আমরা কল্পনা করতে পারি না যে এরকম হবে, দুটা বাচ্চা নিয়ে লিগ্যাল অবস্থায় এরকম সাফার করতে হবে। সোনিয়া, স্টে উইথ আস, আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা একটু কথা বলে নিচ্ছি মাসুদ ভাই সঙ্গে এবং তারেক ভাই সঙ্গে। মাসুদ ভাই, obviously you've been a social worker for a long time. This experience is not unique. I hope that this experience is in an isolated situation. No, I'm very surprised to hear that having come out of your marital home, that you are facing so many difficulties. It shouldn't be like that. Someone should have helped you from local authority. Someone should have referred you, if not the police. They should have referred you to a women's refuge. They should have arranged appropriately the support that you need. And sometimes you are saying that you are legal, Sonia. There are people I work with and I've come across. They're not even legal, legal in the sense that they haven't got the leave to remain or indefinite leave to remain. They don't have British passport. Still, they're able to get the support that they need because there are special arrangements for these kind of victims. And sometimes it even expedites. It makes it easy for you to get the report. I'm not encouraging people, but if you are a victim of domestic violence, you need your paperwork. You need all these things sorted out. So women's refuge is usually a good place for this kind of support. But your starting point should have been something like Citizens Advice Bureau if you didn't go through the police. And even if that isn't the case, you could walk into any social services office and ask for a duty social worker, and they will come and talk to you and link you, or we call it signposting. They'll signpost you to appropriate services. You shouldn't be, especially with young children, you shouldn't be lingering like that. So something has gone wrong, and one of us can, after the show, link you up with the right services, depending on which local authority you're in. Yeah. You don't need to tell me that now. Tareq bhai, I'll come to you. বিষয় হচ্ছে গিয়ে প্রথমত আপনি স্পাউস হিসেবে আসছেন না স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসছেন, এটা জানা জরুরি। তারপরে আপনার জানি না সোশ্যাল ওয়ার্কার বা অন্যরা আপনাকে এখন আইন অনুযায়ী আপনি প্রথম 3 মাস সব ধরনের বেনিফিট আপনি নিতে পারবেন। সব ধরনের বেনিফিট পেলে আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে, ইয়েস আপনি হোটেলে থাকতেছে এটা প্রবলেম, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রবলেম হওয়ার কথা না। কারণ আমি জানি না আপনি কোন অ্যাপ্লিকেশন স্পাউস ভিসা যদি হয়, আপনি আজকে করলেন, কালকে সকালে 9টার সময় অফিসে এসে দেখবেন যে আপনার এই 3 মাসের জন্য সব ধরনের বেনিফিট নেওয়ার এন্টাইটেলমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এটা আদৌ করেছেন কিনা জানি না। মাসুদ ভাই বলছেন যে আপনি এই সোশ্যাল ওয়ার্কার রিফিউজ যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনার আলাদা অ্যাকোমোডেশন আপনার দেওয়ার কথা। সুতরাং সবকিছু করেছেন কিনা আমি জানি না, কোন রাস্তায় গেছেন, মানে কি কি প্রসেসে আপনি ঢুকেছেন জানি নাই, আর না হলে আপনি বলতে পারতাম। তবে আপনার যেটা হয়, আপনি আদৌ কোনো লয়ারের মাধ্যমে হেল্প নিয়েছেন কিনা তাও জানি না। তারেক ভাই, আসবো আপনার কাছে। সোনিয়া, আপনি আমাদের সঙ্গে লাইনে থাকুন, আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসবো এবং আপনার সঙ্গে কথা বলবো। শাহিনাও কথা বলবে আপনার সঙ্গে। আমরা ফিরে আসছি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর। ঠিক।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানে। আবারও কথা বলছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং তার প্রভাব, প্রকট, তার ভয়াবহতা পরিবারের উপরে, সন্তানদের উপরে এবং ভিকটিমদের উপরে। আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন একজন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম। তার সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার আগে। আমি এবার শাহিনা আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে অবশ্যই যিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা যখন আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছিলেন, she was explaining her experience. Obviously she had a challenging experience after she left her family, and the experience with the system, with the process, hasn't been that positive. And she was saying that, you know, whether she was better off continuing with the experience of domestic violence in her family home rather than coming out and trying to kind of relieve her from that experience, because obviously the experience she has been having is not very positive. However, as Masood bhai said, that, you know, there are definitely support available, and we should not encourage people to continue to experience domestic violence just because you may have some negative experience afterwards, because this is possibly an isolated case. There is definitely support available. There is definitely light at the end of the tunnel. You have been campaigning to raise awareness for families to come forward, for society to come forward. What would be your reaction to what the victim was sharing in terms of her own experience? Okay. I won't say it's very uncommon to know that the bad practices by the individual organizations, the agents concerned, because this is a very common thing. And what I find in their experience when they explain that this is what I've been facing, they're in a sea of options. They know they're in a domestic violence situation. They need to get help, but they don't know where to start and how to start. Yes, there are social services available. There are these organizations available, but they fear dearly for their children, for their lives, because they don't want to be separated with their child, or they don't want to have the stigma and shame. But in this country, it is quite difficult for people that have language barriers, like in this case our victim. And also the services are not easily reachable, and council often do mishandle the cases, or there's administrative errors. For instance, in this case, this lady was offered, for example, a victim, per se I'm saying, she was offered an accommodation and she could not accept the accommodation because of her general health issue. She can't climb stairs. It's on the 3rd floor, there's no lift. Now, she's got 2 children, she's single, she can't climb up there. So she explained that and she emailed, but the case officer did not get that email apparently. But the case of this victim has proof that she has actually given that I think email. we will not talk about individual so cases. I'm just saying, yeah. what I'm saying is per se, I'm saying. So the administrative errors make that experience bad. This is why I always say that there has to be a hub that helps that kind of thing. I know social service is there, but often the actual stigma attached to going to a social service and losing a child is a hindrance to our victims. But I'm sure Masood bhai and Tareq bhai will confirm that if you're a victim of domestic violence, unless there is other safeguarding element, the likelihood of you, i.e. the mother or the protective parents, losing the child just because of domestic violence is absolutely rare. Absolutely rare. Absolutely. দর্শক, আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন, দেখে নিচ্ছি কে রয়েছেন এবং কি মন্তব্য তার। দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? দর্শক, আপনার টেলিভিশনের শব্দটি কমিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। হ্যালো, আমরা মনে হয় দর্শক যারা আপনার টেলিফোন করতে চাচ্ছেন, টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে। আমাদের সঙ্গে 2 জন ভিকটিম রয়েছেন, আমরা দেখে নিচ্ছি তারা কি বলতে চান। আমরা প্রথম ভিকটিমের সঙ্গে কথা বলেছি, সোনিয়া। আমরা দ্বিতীয় আরেকজন ভিকটিমের সঙ্গে কথা বলবো, যিনি বর্তমানে আমাদের সঙ্গে ক্যামেরায় যুক্ত হচ্ছেন না। আমরা 2 ভিকটিমে আমাদের সঙ্গে ক্যামেরায় যুক্ত হচ্ছেন না, এবং সেটা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি তার কারণ। তবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারা টেলিফোনের মাধ্যমে।
সোনিয়া এবং জাহানারা, আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা সোনিয়া আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনেছি, জাহানারা খুব সংক্ষেপে আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইবো। আমাদের সঙ্গে বোধহয় একজন কলারও রয়েছেন। জাহানারা, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে লাইনে থাকুন, আমরা কলটি নিয়ে নিচ্ছি। দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? আমি দর্শকের কলটি নিতে পারছি না, আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন না, টেলিভিশনের মাধ্যমে কথা বলছেন। জাহানারা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জাহানারা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাহানারা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনি আমাকে চিনেন, এখানে যারা আছেন, শাহিনা আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইয়া, আপনাদেরকেও আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে আপার সাথে কালকে কথা হয়েছিল। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উর্মি আপনাকে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। আসলে এগুলো ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা অনেকে চাই, কিন্তু ওই যে আমাদের কিছু কারণ থাকে যে কিভাবে একজন সেখানে এগিয়ে আসবে সেই কথাগুলা বলার জন্য, যার কারণে কথাগুলো আসলে বলা হয় না। তবে আমার মনে হয় এটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ যে যাদের এক্সপিরিয়েন্স, তাদের যদি এই কথাগুলো তারা বলে, তাহলে ফিউচারে এই ধরনের প্রবলেম যখন কেউ ফেস করবে, তাহলে আমাদের এই প্রবলেমগুলো শোনার পরে তাদের সেই প্রবলেমগুলো সলভের রাস্তা তারা খুব ইজিলি পাবে। তো প্রথমে শাহিনা আপাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি। আপার সাথে কালকে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল এবং আমি আমার পার্সোনাল ব্যাপারগুলো যখন আপার কাছে আমি বলা শুরু করলাম, আমরা জানি আপা অনেকদিন থেকে ওনার একটা হাব আছে, সেই হাবের মাধ্যমে উনি কাজ করে যাচ্ছেন মহিলাদের সাথে। তো আমি সাধারণত ওনার সাথে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কখনো কথা বলিনি, বাট ওনার সাথে কালকে কথা বলতে গিয়ে উনি যখন বললো যে তুমি এটা কথা বললে এটা আরো যারা আছে তোমার মতো তারা সেফ হবে, সো তুমি যদি কথা বলতে চাও তুমি আমাদের সাথে জয়েন করো আজকে আমাদের প্রোগ্রামের মাধ্যমে, তুমি তোমার কথা বলার চেষ্টা করো। জাহানারা, আমাদের সময় খুব অল্প, আপনি আপনার হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার কথা আপু, আমাদের সঙ্গে সংক্ষেপে যদি ভাগ করে নেন, আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি একদম সংক্ষেপেই বলতে যাচ্ছি। আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হলো লাস্ট কোভিড এর টাইমে 2020-তে। আমি আমার হাজব্যান্ড সেপারেশনে সামহাও আমাদের পার্সোনাল কিছু প্রবলেমের কারণে প্রথমে আমরা সেপারেশনে গিয়েছিলাম এবং আনফরচুনেটলি দ্যাট টাইম উনি আমাকে না বলেই দেশে গিয়ে উনি বলেছিলেন উনি ভ্যাকেশনে যাচ্ছেন, জাস্ট ওনার মেন্টালি উনি একটু ইয়ের জন্য। যাওয়ার পরে দেখা যায় উনি ওনার ওখানে বিয়ে সব রেডি করে, কিন্তু স্টিল আমি ওনার ওয়াইফ ছিলাম। এন্ড অফ দ্য টাইমে যখন আমি ফাইনাল দিয়ে পেলাম যে উনি বিয়ে করে ফেলছেন, তখন আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেই কোভিড এর টাইমে দেশে যাওয়ার পরে দ্যাট টাইম আমার যে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সটা, যে আমাকে ফোর্সলি সেখানে ইনস্ট্যান্টলি বলা হয়েছে যে আমাকে ডিভোর্স দিতেই হবে, এবং যদি আমি ডিভোর্স না দিই, আমি যখন বললাম যে আমি ডিভোর্স দিব না, আমি চলে আসবো, তখন আমাকে বলা হয়েছে যে ডিভোর্স না দিলে বাংলাদেশের ল অনুযায়ী 3 মান্থস পরে তুমি চাও না চাও অটোমেটিক সেটা ডিভোর্স হয়ে যাবে। তো যার কারণে যেখানে ওনারা বা উনি ওনার ফ্যামিলিরা যেখানে যে মানে প্রবলেমটা আমার জন্য ক্রিয়েট করেছিল, আমার রিস্ক হয়ে গিয়েছিল যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ফেরত আসতে পারবো কিনা। এন্ড অফ দ্য টাইমে আমি তখন মানে ডিসিশন নিলাম যে হ্যাঁ, আমাকে সাইন করতেই হবে। এবং আমি সেখানে লোকাল পুলিশের কাছে জিডি করতে গিয়েছিলাম। উপরে থেকে যারা ছিল তারা অলরেডি উনি একজন আমার এক্স ছিল, উনি বলে রেখেছিল তার ফ্যামিলি যে আমি যেন কোনো জিডি না করতে পারি বা কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা যেন করতে না পারি। সেখানে পলিটিক্যালি, আনফরচুনেটলি এটা বলতে হয়, পলিটিক্যালি অনেকে সেটা থানাতে ফোন করে বলেছিল যে অমুক আসলে কোনোভাবে যেন কোনো ধরনের জিডি না হয়, এটা তাদের পার্সোনাল ম্যাটার। আমি কোনো ধরনের কোনো হেল্প পাইনি লোকাল, তারপরেও আমি জিডি করেছিলাম, ফাইনালি আমি পেরেছিলাম করতে, এবং আমার বাচ্চাদের নিয়ে সেই ডিভোর্স পেপারে আমি ফোর্সলি, আমার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমাকে সেখানে বাধ্য হয়ে সেই ডিভোর্স পেপারে সাইন করে আসতে হয়েছিল। এবং আসার পরে আমি এখানে আমার একটা অটিস্টিক বাচ্চা আছে, এবং আমি সেই বাচ্চাদের কারণে সোসাইটির কারণে আমি দ্যাট টাইমে আমি বুঝিনি আমাকে কি করতে হবে। আমি এখানে কোনো ধরনের অফিসিয়ালি কিছু কমপ্লেনও করিনি, বাট উনি অলরেডি ওনার ওয়াইফ নিয়েও চলে এসেছেন। এখন আমার কথা হলো যে এই অটিস্টিক বাচ্চা দিয়ে আমাকে ফোর্সলি যে ডিভোর্স নেওয়া হলো বা ওনার ফ্যামিলির মাধ্যমে ওনারা যেটা করলো, এই সময়ে আমি লাস্ট 3 ইয়ার্স থেকে আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি সেটা দায়িত্বটা পালন করছি। এদেশের সরকারে কি সেটা কোনো আইন নাই, এবং ওনার যে ওয়াইফ আছেন বর্তমানে উনিও চান না যে সন্তানদেরকে বাবা লুক আফটার করুক, দেখা করুক। বাবা দেখেন খুব লুকিয়ে টুকিয়ে একদম মানে বুঝে ফেললে ওনার ওয়াইফ একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার 18 বছরের ওয়াইফের কি বোঝা উচিত না, বা এখানে ল কি বলে সে আমি 24 আওয়ার্স স্ট্রাগল করছি তাদেরকে লুক আফটার করা,
তাদের জন্য আমার জব এভরিথিং সবকিছু করা, এই যে আমার যে লাইফের, এখানে সরকার কি বলে, এখানে কি এই বাবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আমি কি বললেই দেখতে হবে বাবাকে, বা সরকার কি বলে যে বাচ্চাদেরকে কি দেখার জন্য ধন্যবাদ বাবার জাহানারা। কোনো জাহানারা, জায়গা আপনাকে আছে একটু কিনা? থামাচ্ছি Thank you so কারণ much. যেহেতু আমাদের সময় অল্প, আমি একটু মাসুদ ভাইয়ের কাছে আসতে চাচ্ছি। মাসুদ ভাই একজন কনসালটেন্ট সোর্স। মাসুদ ভাই, জাহানারার এই যে সমস্যা, সেক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বাবার দায়িত্ব, কি ধরনের সোশ্যাল সার্ভিসেস কিংবা চিলড্রেন অ্যাক্ট কিভাবে সাহায্য করতে পারে? এটা তো আসলে ইটস এ লিগ্যাল ম্যাটার টু বি অনেস্ট, অ্যান্ড আমার মনে হয় তারেক ভাই উইল বি ইন এ বেটার প্লেস টু অ্যাডভাইস, বাট রাইটস যেটা আছে, দ্য চাইল্ড হ্যাজ রাইট টু সি হিজ or her father, and father should also bear some responsibility. So there is an issue about child maintenance and things like that. ওইগুলা sort out করার ব্যাপার। আইনতভাবে there is provision there for claiming child maintenance allowance and so on. So ওইগুলা, these are সেক্ষেত্রে things চাইল্ড you need- মেইনটেনেন্স অ্যালাউন্সটা কিভাবে তিনি দুইটা অ্যাপ্লাই বলি, করতে একটা পারেন? হচ্ছে কি এখানে দুইটা বিষয় এখানে রয়েছে আর কি, আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবো, সংক্ষেপেই বলবো। প্রথমত হচ্ছে বিয়ে করা না করা, এদেশের আইন স্ট্রিক্টলি বিয়ে করা, কারোর সঙ্গে থাকা, এটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেই অর্থে কাজ করে না। সুতরাং আমাকে, আমার যদি ভালো লাগে, আমি বিয়ে করলাম, এটা না, ইসলামিক কিন্তু তিনি ভিকটিমকে তো হ্যাঁ। ফোর্সফুলি এটা হচ্ছে, সাইন আর করতে দ্বিতীয়টা হচ্ছে হচ্ছে এটা divorce-এ। বাংলাদেশে নিয়ে আসছেন লিগেল অনেকগুলো ইম্প্যাক্ট আসছে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে মেনটেনেন্সের বিষয়টা আগে চলে আসছে, যেটা ওটাতে একটু মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে যদি সেপারেট থাকেন, দুইভাবে মেনটেনেন্স ক্লেম করা যায়। উনি সিম্পলি চাইল্ড সাপোর্ট এজেন্সিতে বলবেন, নাম ঠিকানা দিবেন, চাইল্ড সাপোর্ট এজেন্সি ওনারা ফোন করে বেতন অনুযায়ী প্রতি মাসে নিয়ে নেবে। যদি না দেন, উনি অটোমেটিক্যালি না দেন, তাহলে এমপ্লয়ারের কাছ থেকে নিতে পারবে। এই একটা। দ্বিতীয়ত হতো উনি চাইল্ড সাপোর্ট মেনটেনেন্সের জন্য উনি কোর্টে ক্লেম করতে পারবেন, কোর্ট ডিসাইড করবে। সুতরাং মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার, কোর্টে যেতে হবে না, চাইল্ড সাপোর্ট এজেন্সিতে বললেই হবে। তবে এখানে বাবারা অনেক ক্ষেত্রে মানে যেটা অ্যাভয়েড করে, সে চাকরি দেখাই না, তখন আর চাইল্ড সাপোর্ট এজেন্সি কোনো টাকা নিতে পারে না। হ্যাঁ, এটা হতো। তারপরেও যদি তার দুটো সেভিংস থাকে, বিজনেস থাকে, উনি কোর্টে ক্লেম করবেন, কোর্ট ডিসাইড করে তাকে দিতে পারবে। আর দ্বিতীয়ত বলছে বাংলাদেশে ডিভোর্স করেছেন বা এখানে বিয়ে করছেন, এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বিয়ের ক্ষেত্রে এখানে কোর্ট তেমন সাপোর্টিভ, এইখানে বিদেশের বিলেতের আইন কোনোভাবে সাপোর্টেড না। আমি 3টা বিয়ে করতে পারবো যদি আমি রেজিস্ট্রি না করি। সেই ক্ষেত্রে মানে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রোটেকশন, যিনি ওয়াইফ রয়েছেন, এ বলছে ভালো লাগে না, ডিভোর্স দিয়ে দাও, আলাদা সংসার করো। শুনতে খারাপ লাগতেছে, কিন্তু লিগেল পজিশন। কেউ যদি মানে আরেকজন ওয়াইফ নিতে চায়, ওনাকে বলে তুমি ছেড়ে দাও, দ্যাটস ফাইন সম্পর্ক। কিন্তু এখানে যদি জোরজবস্তি করেন, আইন আছে, পুলিশকে ফোন করবেন 99, যদি এই ধরনের কথাবার্তা হয়, পুলিশ আসবে। যদি কোনো ধরনের অ্যাসল্ট হয়, কোনো কিছু হয়, তার ফ্যামিলি হোমের ক্ষেত্রে যদি রাইট নিয়ে কথাবার্তা হয়, উনি প্রথমত যদি তুমি ইনজাংশন চাইতে পারবেন, অকুপেশন অর্ডার চাইতে পারবেন, নন মোশন অর্ডার চাইতে পারবেন, কোর্টে যাইতে পারবেন। তারপরে ইনজাংশন যদি ব্রিচ করেন, তো পুলিশকে ধরে দিতে পারবেন। অনেক ধরনের ভিকটিমের কি ধরনের মানে ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার? কারণ এই বিষয়গুলো তো যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। আমি একদম সংক্ষেপে বলি, কেউ যদি মনে করেন উনি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম, ঘরে থাকতে পারতেছেন না, 99 কল করবেন, পুলিশ আসবে। তারপরে যেটা হচ্ছে, উনি 99 যদি কল নাও করেন, যে কোনো লয়ারের কাছ থেকে তো ফ্রি দিয়ে হয়, কোনো কিছু লাগবে না, গুগল সার্চ করলেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ফর্ম পাওয়া যায়। কোর্টে যাবেন, কোর্টে গিয়ে সকাল 9টার সময় যদি দাঁড়ান, 1-2টার মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট লিখবেন, কোর্ট উইদাউট লিসেনিং টু আদার পার্টি ইনজাংশন দিয়ে দিবে। ওনার যদি ঘর নিয়ে প্রবলেম হয়, ঘরে থাকতে পারেন না, বের করে দেন, এই ধরনের কোনো কিছু থাকে, উনি যদি হাজব্যান্ড নামে প্রপার্টি থাকে, স্টিল প্রপার্টি থাকুক, উনি মেইন টেনেন্ট থাকেন, সেক্ষেত্রেও হাজব্যান্ডকে বের করে দিতে পারবেন। হাজব্যান্ড ওই তার মর্গেজ, তার রেন্ট সবকিছু দিতে বাধ্য। সুতরাং অনেক ধরনের ফেসিলিটি আছে, সাহস করে যেতে হবে। ভালোবাসাও চাই, আর হাজব্যান্ডের কথা হবে না, প্রেম ভালোবাসা আবার হাজব্যান্ডের কথা বল, এটা হবে না। ক্লিয়ার থাকতে হবে, তোমাকে চাই না, তুমি ডিস্টার্ব করতেছো, আমি পুলিশের হেল্প চাই। একদিকে মহব্বত, একদিকে পুলিশ, এই ধরনের কাজে আপনি হেল্প পাবেন না। সিম্পল কথা, আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে, এই সংসার করব কিংবা করব না। তুমি আমাকে মারধর করছো, নিদান করছো, তোমার বিরুদ্ধে কোর্টে যাব, এই থাকতে হবে। হালকা বললেন, কোর্টে গিয়ে আপনি বলেন ভালোবাসা হবে না, ভালোবাসা মারামারি হবে না, ক্লিয়ার থাকতে হবে। I want to say something. It's nice to say সাহস করো and do this, but also there are so many sisters and brothers that want desperately to keep this family together, and this is my campaign, because I know at an early stage no one wants a divorce,
And World Health Organization has said that divorce is not the solution, separation is not the solution, because whoever is the perpetrator, they use corrosive control after the separation, and they come for the kids, they come for the wife. Absolutely. And we've seen, like Yasmin tried to save herself from that. Yasmin Begum, who was murdered last year. One moment. And then she was murdered. She escaped her domestic violence perpetrator. She went to her own life. She got another home with her children, and then he came and killed her there. So women are claiming we're not safe inside the house, because the very people that are supposed to protect us, like our mother-in-law, our husband, and our extended families, they're not protecting us. And we're not safe when we leave the relationship, because it's easier to say, leave it, but it's not a solution. Like World Health Organization. Please, Bhaiya, 1 minute. I discourage people leaving like that. I always say, find a solution, try. I know it's not the best answer if it's got beyond the means, but where there is early stages. Respectfully disagree with you. No, 1 No, minute. we'll come. Listen, Let's listen. please. Yeah. I agree what you're saying. If it gets to that stage, if it's going to cause murder, yes, you need to separate and save yourselves. But it's not always going to save you, like we saw in Yasmin's case. And even when, for example, there are forced marriages, forced pregnancies, forced divorce we're hearing now, where is all this coming from? Private nikah, you can marry this and you can't prove a bigamy for the first wife, or this, the husband has a second wife, and then the second wife gets thrown in the street, like I've witnessed with one of the victims. After 8 months, he left her in the street. She wasn't able to claim her mohar. All this is legal issues which need to be scrutinised in Parliament, and things have to be We'll come to you. made. This is one of the things I'm campaigning for, which I'm doing Shahina, separately. we'll come back to you. But Let me my get point is, Shahina, try to we'll have resolve a the caller. family if there is a way. Caller, okay? who is on the line? Husband and wife. Who is on the line, caller? Hello. Ji, Assalamu alaikum. Walaikum salam. I don't want to tell my name, please. No, that's fine. Just say make your Well- comments or question. Yeah, my comment is, it's a good program. Hello to everyone there. Hello. It's a good program, but the thing is, there should be more help for people, because they don't know how to speak English. They don't know about internet. They're not educated here. And so that's why they struggle. And if there's children involved, I think there should be extra help, especially Bengali speaking. Yeah. Absolutely. And I agree with you, And sister. I'm- That's why I'm campaigning I'm for a very hub to sad help to hear. people like that. it's very sad to hear about this, but it is going on, and it's, I don't know before, but it's more wide and more now. I can hear everything on the media everywhere. Thank And Yes, I absolutely. think- Thank you, I caller. think it takes a lot of courage to come forward as well. Absolutely. Can I That's say absolutely. something? Yes. Yeah, right. And, Thank you. there's Thank you, another caller. small Thank thing I you. want to say. Thank you, caller. Masood bhai. You wanted to say something? Yeah, I think if we are looking at this as a problem, and it's a growing problem, then the community Holistically. has to come forward, Yes. and the community has to own this issue and deal with it, and get right behind a solution. Finding a solution. The mosques, for example, a lot of the time people use religion, but half the people I come across, and I work across the whole country, they have nothing to do with the mosque. They don't know, anything about Islam. Okay, when they went, and some of them go to the mosque on Fridays, but they don't even understand the khutbah, because the khutbah is not delivered in a language that they can understand. One of the verse all the khatib recite, almost everyone, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, excuse me, verily Allah enjoins fairness and justice on everyone. When people, if they understood this particular verse, for example, then they would realize that they need to be fair to everyone. Most of the time people, they are thinking very selfishly. They আমরার ছেলের লাগে এটা বউ আনতাম, হ্যাঁ, বাট এই ছেলের লাগে যে বউ আনতা এটা সুইটেবল নেই, এগুর মাথার ব্রেইন আছে নি, তোমার ছেলের এইগু ফাংশনিং আছে নি। আমি এক মহিলারে জিগাইলাম যে তাই কইরা যে তাই দেশও যাই রাখি, তো আমি কইলাম যে আপনি যে এই ছেলেরে লইয়া যাইরা দেশও, আমি তো জানি তার সিরিয়াস প্রবলেম আছে, he's got serious mental health problem, and she's just taking him because thinking that's going to be a solution. Absolutely. আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি, যেখানে আপনারা বলছিলেন যে আমাদের রিলিজিয়াস এবং কালচারাল অনেকগুলো ক্রেশ আছে ইউকে লয়ের সঙ্গে হয় না। আর আমি ইচ্ছা করলেই ইউকে লয়ের ফ্যাসিলিটিস নেব,
আবার ইসলামিকগুলো সুবিধা নেব সেটা হয় না, সেই ক্ষেত্রে ইউ মাস্ট ক্লিয়ার। আপনি যেটা Excellent. বলছেন আই ডিসএগ্রি Yes. যে আপনি ফ্যামিলিও কিপ করতে সবকিছু করতে পারবেন না আপনি। না, না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ ইউর রিলেশনশিপ I alive, said you are you right. cannot complain against No, it. Once you exactly. complain, you must complain it properly. You just simply say no. At one moment you said you love your husband, you don't want to do anything. Second thing, you call to the police and tell. You go to the court, you will lose, and relationship you will get Okay. off. Okay, Decision Ahmed, we making, literally have- being decisive is very important. No, absolutely, And it's but- not easy when you're a victim. So Yes. sometimes people go halfway and then they retract. No, Sometimes absolutely, they make but allegations. This is why they need Yeah, I early was intervention dealing so that they with- can make up that mind Sister, I between was the dealing with a family. case today This is why I say where- Ahab, where there's counselling Hold should on, be yeah. given. I understand, and Yes, I a fully mediation support. should be. I fully support. But, Yes, but he is right when he if says somebody, you if must- somebody I goes to know. the police, the police have taken pictures of bruises all over the body, and she has also given a statement saying what happened, and Next then morning- as soon as next morning the Everything story is false. changes. Okay? Absolutely, So what do but the police we do? also have to understand. This is why the hub is important, Apod, because so we're I'm going to not enter. Okay, তো Yes. দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। Hello, hello, Assalamualaikum. walaikum salam, caller. We literally have got very little time left. And my respect to the two brothers and my sister Shahina Choudhury. I'd like to just participate in this talk. It's brilliant that you've actually bring the subject today, because in our community, what it is, it's mostly carpeted underneath. If you say why I said that, because at this present moment, I work with Shahina Choudhury. I'm a victim myself. I don't call myself a victim. I'm a survivor. I'm a British, not born, but I was 8 years old when I came here. I got married in Bangladesh. I was married to my ex-partner for 17 years. I've got 3 beautiful children, Amanat, which Allah subhanahu wa ta'ala gave me, and him too. But what it is, I had suffered domestic abuse, mentally, financially, because he was from back home. You would understand the dynamics of our Bengali family. When we, as established women, get married back home, I suffered that. Mine is totally different to a lot of others, but I did have domestic issues. Caller, can I just if stop we you for have 2 work minutes? We available- don't have much time left. As a survivor, what would be your message to other victims who definitely needs to become a survivor rather than a victim? Yes, the victim, what the other victims was now experiencing the problem. Number one, if they have support, nobody has support. I never had support from my family. I was suffering on my own. So it's the fear, sister. Urmee, sister, you have to understand. I am a smart woman, but my fear was playing so much inside me. So like my other sisters who I talk to in certain groups, they're sharing the same views. They said, I'm not door for it. Can I say in Bengali? Please? Yeah, but we don't have much time. I'm really Okay, sorry. but what I would like to say is, Yeah. Urmee Afa, I did save myself. I went to the law. I went to the GP. I got a molestation order when he threatened me that he wants my home, he wants my money. He said, Thank you. Thank you, caller. I'm really sorry, because I really have to finish. 30 seconds, Masood bhai. I would like to finish it on a positive note. What is it that you would be saying from your professional perspective to victims, how they can actually become survivor? 30 seconds. Okay, the first thing is don't think of yourself as a victim. Think of yourself as a survivor or a winner, and you need to have confidence, get some support from people around you, people who are really you can trust, not those who will just tell you to shove it under the carpet. And move forward with a positive mindset. Always associate with people who are positive. Think that, in fact, in the Quran, Allah says that Allah will find a solution for you, yeah, from sources that you can't even imagine. So put your trust in God if you believe in God, and get all the help you can. But I would say that the community need to own this Thank problem you. and do something about it. থ্যাংক ইউ দর্শক, আমাদেরকে আজকে একদম সময় শেষ। থ্যাংক ইউ শাহিনা, থ্যাংক ইউ তারেক ভাই। দর্শক, আমরা শেষ করতে চাই অন এ পজিটিভ নোট, বিকজ অবভিয়াসলি দিস ইজ আ চ্যালেঞ্জ, দিস ইজ আ প্রবলেম, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার ইজ আ সলিউশন। দেয়ার ইজ আ সলিউশন ফর অল চ্যালেঞ্জেস, অল প্রবলেমস. What Masood bhai and other panel members have said, we need to understand what the solution should look like for you. So this has to be a bespoke solution, and what the solution that suits you, your needs, your children's needs, okay? And there is definitely help available.
and there are organizations that you can go, but you need to understand that you want a change. That is the first change you have to make, that you need to believe that you are entitled to a decent life and you need to go for a change. আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান থেকে। আগামী সোমবারে আলাপচারিতাতে একবার আমন্ত্রণ রইল। তবে কথা দিচ্ছি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি সবাইকে।